Good afternoon, my dear students. Let's complete our course, Everyday Business English. 2 days ago, we started talking about Unit 5, and we listened to some conversations about having meetings. First, let's listen to the first dialogues or the first conversations about meetings, and let's move to the second part or second section. We are going to listen to other conversations. We are going to learn some expressions. We are going to read these conversations in pairs, 2 by 2. Okay, please listen to the first dialogues. 5. Meeting. Some useful phrases. Listen to the recording and repeat. I'm trying to arrange a meeting for next week. Can you make Thursday afternoon? I don't think we need more than 2 hours. I've booked the conference room for 2 o'clock. I'll send you my draft proposals by Monday midday. Who would like to take the minutes? I'd like to leave item 3 until the next meeting. What are your thoughts on this? I'd like to make a point. Of the 50 people I asked, only 1 did not agree with the idea. Does everyone agree? We made a very good case for changing the system. Unfortunately, they rejected nearly all of our proposals. Only 1 of our proposals was accepted. Here are the main points covered during the meeting. I've attached the draft minutes of the meeting. Please check if I have left anything out. These are your action points. Dialogues 1. Setting up a meeting by phone. Hi, Anna. I'm trying to arrange a meeting for next week. Can you make Tuesday or Thursday afternoon? Tuesday would be fine. What time? What about 3 o'clock? I don't think we need more than 2 hours. I agree. Is Juan coming, by the way? I hope so, but I haven't asked him yet. Postponing a meeting by phone. Hello again. I hope this won't cause you any problems, but I've just spoken to Juan, and he can't make Tuesday. Could we make it Thursday instead? Just a moment. I'll just check my diary. Right, I've got another meeting on Thursday, but it should be finished by 3:15. But could we meet at 3:30, just in case the meeting overruns? Of course. I know Juan will be pleased because he didn't want to miss the meeting. Fine. See you on Thursday afternoon. I'll send you my draft proposals by Monday midday. Thanks, Anna. Bye. Setting up a meeting. A voicemail message. I'm sorry, I can't take your call at the moment. Please leave your message after the tone, and I'll get back to you as soon as I can. Hello, Margaret. It's Dagmar here. I'd like to come over to Poznan next week to see you and Alex.
There are some things we need to discuss relating to the arrangements for the conference. Any day next week except Friday would suit me. Could you check with Alex and get back to me? I think we'll need about 3 hours. Look forward to hearing from you. Confirming a meeting by email. Hi, Dagmar. I've spoken to Alex, and the best day for us is Wednesday. I've booked the conference room in our office, and I'll order some sandwiches for lunch. Let me know if you would like us to arrange anything special for you. Otherwise, I'll see you in the office at 12:30. Regards, Margaret. So this was what we listened 2 days ago about what Dialogues 1, arranging a meeting or setting up a meeting. Today we are going to listen to dialogues during the meeting. عايزين نسمع عمليات محادثات أثناء الاجتماع. A meeting in business, a meeting in an office, a meeting in a company. اجتماع في شركة أو مكتب أو في عمل. Okay? Working through an agenda أو الموضوع هنتكلم عنه أو نسمعه اللي هو إزاي تشتغل أو تمشي مع جدول الأعمال أو الأجندة. أجندة جدول الأعمال. Working through an agenda. And second dialogue, reporting back to a meeting يعني نقل التقرير أو إرسال تقرير للاجتماع. Okay, please listen to the first and second dialogues. Dialogues 2. Dialogues 2. Working through an agenda. Has everyone got a copy of the agenda? Lee, could you take the minutes, please? No problem. Thanks. So let's start. As we're rather short of time today, I'd like to leave item 4 until the next meeting. Is that okay with everyone? That's fine with me. Good. So can we look at item 1? That's John's proposal that future department team meetings should be held away from the office. What are your thoughts on this? This is the first dialogue. أول محادثة. Working through an agenda. هنا المديرة بتتكلم مع الموظفين في المكتب بتاعها عاملة اجتماع بتقول لنا ايه Has everyone got a copy of the agenda؟ هل كل واحد لديه نسخة من جدول الأعمال؟ ليه could you take the minutes please؟ بتطلب من السكرتير بتاعها ممكن يا ليه تسجل محضر اجتماع؟ ليه could you take the minutes please؟ كلمة minutes لها أكثر من معنى. minutes معناها دقائق. minutes معناها محضر اجتماع. could you take the minutes please؟ قال لها ايه no problem ما فيش مشكلة. Thanks. So let's start. هيا نبدأ. As we are rather short of time today, I'd like to leave item 4 until the next meeting. لأن احنا ما عندناش وقت أو عندنا وقت قصير اليوم سوف أترك النقطة الرابعة للاجتماع القادم. Is that okay with everyone؟ موافقين؟ That's fine with me. رد عليها إيه؟ B. That's fine with me. Okay. هذا يناسبني. Good. So can you look at item 1؟ هيا ننظر النقطة الأولى في الاجتماع. Can we look at item 1؟ That's John's proposal that future department team meetings should be held away from the office. اقتراح جون ان الاجتماعات القسم القادمة يجب ان تكون بعيدة عن المكتب. يعني بيفكر يعمل اجتماع بره المكتب. What are your thoughts on this؟ تسأل رأي الناس الموظفين في رأي الناس في اقتراح جون. جون بيقترح ان يكون الاجتماع بعيد عن المكان العمل. Can we look at item 1؟ That's John's proposal that future department team meetings should be held away from the office. What are your thoughts on this? I want to read this dialogue. Okay, let's listen to Khalid Faisal, you are A, and Hamad Jaber B. Khalid Faisal A, Hamad Jaber B.
Yes, Hamad. أنا دكتور. Khalid Faisal. هلا Yes, أستاذ. Khalid Faisal A. Okay. Hamad Jabir B. Read the first dialogue together. I make it larger. Okay. Has everyone got a copy of agenda? Of the agenda. Has everyone got a copy of agenda? Lee, could you take the minutes, please? Yes, No Hamad. problem. Good. Thanks. So let's start. As we are rather short of time today, I like to leave item 4 until the next meeting. Is that okay with everyone? This is funny with me. Not funny. Fine. That's fine with me. Fine. Good. So can we look at item 1, that John's proposal that future department team meeting should be held away from the office? What are your thoughts on this? Very good, Khalid. Thank you, Hamad. Okay, now let's listen to the second dialogue. نسمع بقى المحادثة الثانية يا شباب اللي هو ايه؟ reporting back to a meeting. نقل الخبر إلى الاجتماع. Reporting back to a meeting. Reporting back to a meeting. John, could you give us your report? Certainly. As you know, I was asked to find out what the people in my department thought about arranging more meetings away from the office. I found that most of my staff were opposed to the idea. The majority feeling was that they would prefer to organize meetings in this building. That's interesting. Sandra, what did you find out? Quite the opposite. In my department, of the 50 people I asked, only 5 did not like the idea of having meetings away from the office. تعال نشوف بقى ديات اللي رأي الناس. في ناس بتأيد عمل إقامة الاجتماع داخل المبنى، وفي ناس بتفكر تعمل الاجتماع برا المبنى. فالمديرة بتسأل ايه كل مسؤول او كل رئيس قسم معين وايه رأيك في الموضوع. John, could you give us your report? John, ممكن تعطينا تقريرك؟ John, could you give us your report? Certainly, بالتأكيد. Certainly. As you know, I was asked to find out what the people in my department thought about arranging more meetings away from the office. كما تعلمون أن طلب مني أن أعرف أو أكتشف ما رأي الناس في قسمي بخصوص ترتيب أو عمل إقامة اجتماعات بعيدة عن المكتب. I found that most of my staff were opposed to the idea. أنا وجدت أن معظم موظفيني معظم الموظفين العاملين في المكتب كانوا معترضين على الفكرة. They were opposed to the idea. Opposed means against the idea. ضد الفكرة. The majority feeling was that they would prefer to organize meetings in this building. يعني شعور الأغلبية كان إنهم بيفضلوا تنظيم الاجتماعات داخل هذا المبنى، ما نسوي اجتماع برا الشركة. اوكي. فالمدير بتسأل شخص ثاني. That's interesting. Sandra, what did you find out? يا ساندرا ماذا اكتشفتي؟ ماذا وجدتي؟ رأيك انت بالقسم بتاعك ايه؟ Quite the opposite. تماما ضد الفكرة ايه جون؟ Quite the opposite. In my department, of the 50 people I asked, only 5 did not like the idea of having meetings away from the office. في قسمي من بين 50 موظف فقط 5 لم يعجبهم فكرة إقامة اجتماعات بعيدة عن المكتب. يعني 45 موظف موافقين يسووا اجتماعات خارج المبنى. Okay, listen again. I'm going to read the dialogue. I'll ask 2 people to read or role play this dialogue ABC. John, could you give us your report? Certainly. Certainly. As you know, I was asked to find out what the people in my department thought about arranging
more meetings away from the office. I found that most of my staff were opposed to the idea. The majority feeling was that they would prefer to organize meetings in this building. That's interesting. Sandra, what did you find out? Quite the opposite. In my department, of the 50 people I asked, only 5 did not like the idea of having meetings away from the office. Okay, let's listen to Ibrahim Jamal. You are A. Bandar Hawi, B. Saad Khalid, C. Okay, Ibrahim A. Bandar Hawi, B. Saad, C. John, could you give us your report? Good, Ibrahim. Yes, Bandar. Teacher, what the first one? You are B. Is the first. Can you see the screen? Certainly. 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 Certainly, as you can know. As you know. As you know, I was asked to find out what the people in my department thought about arranging more meetings away from the office. I found that most of my staff were opposite opposed to the idea. The majority feeling was that they would prefer to organize meetings in that building. In this building. Thank you, Bandar. Yes, good. A. That's interesting. Sandra, what did you find out? Okay, Saad. Lajmi. Quite the opposite in my department. Of the 50 people I asked, only 5 did not like the idea of having meetings away from the office. Very good, Saad. Thank you, Ibrahim. Thank you, Bandar and Saad. Okay, next here we are going to listen to the third dialogue. اسمه المحادثة الثالثة reaching a meeting، يعني الوصول إلى اتفاق. أنت شفت دلوقتي الاجتماع في ناس مؤيدة وناس بترفض فكرة إقامة الاجتماع داخل المبنى أو خارج المبنى. عايزين في نهاية الاجتماع لازم نتفق على رأي. reaching a meeting or an agreement. اتفاق، الوصول إلى اتفاق. reaching an agreement. making a point، توضيح نقطة. making a point. We are going to listen to two dialogues. Please listen and have a look at this dialogue. Reaching an agreement. I think we should abandon the idea altogether. Does everyone agree? Not really. I think we need to send a questionnaire to all the staff so we can find out exactly what they think. Is that really necessary? You've heard what John and Sandra have said. There are so many different views. It's not worth it. I suppose you're right. It just seemed like a good idea to me. It is a good idea. Perhaps we could look at it again next year. المحادثة الأولانية reaching an agreement، الوصول إلى اتفاق. I think we should abandon the idea altogether. Does everyone agree؟ المديرة بتقول أعتقد إن إحنا يجب أن نترك الفكرة جميعا، الفكرة كلها. Does everyone agree؟ هل الجميع موافق؟ Does everyone agree؟ Not really. لا، ليس حقا. I think we need to send a questionnaire to all the staff. أعتقد إن إحنا محتاجين نرسل استبيان. A questionnaire، استبيان
to all the staff, لكل الموظفين, so we can find out exactly what they think, حتى نجد أو نكتشف ماذا حقا يعتقدوا, رأيهم إيه, موافقين على إقامة الاجتماعات في المبنى ولا خارج المبنى. فرد عليه أسيس قال له is that really necessary؟ هل هذا ضروري؟ هل الاستبيان ضروري؟ is that really necessary؟ You've heard what John and Sandra have said. أنت سمعت ما قالوا جون وساندرا. There are so many different views. يوجد آراء كثيرة مختلفة. It's not worth it. لا يستحق هذا. مش محتاج إيه نعمل استبيان. I suppose you are right. المديرة وافقت على رأيه, كلامك صحيح. It just seemed like a good idea to me. هذه فكرة حسنة. احنا خلاص ايه نبطل نفكر في إقامة اجتماع برا المبنى. It is a good idea. خلاص وافق. It is a good idea. Perhaps we could look at it again next year. أعتقد ان احنا محتاجين نفكر في الموضوع ده العام القادم بخصوص إقامة اجتماع خارج المبنى ولا لا. Okay, listen again. I think we should abandon the idea altogether. Does everyone agree? Not really. I think we need to send a questionnaire to all the staff so we can find out exactly what they think. Is that really necessary? You've heard what John and Sandra have said. There are so many different views. It's not worth it. I suppose you are right. It just seemed like a good idea to me. It is a good idea. Perhaps we could look at it again next year. Okay, let's listen to three students, A, B, and C. Okay, let's listen to حسين عبد المجيد, سليمان, شملان. حسين عبد المجيد A, سليمان B, شملان C. اللي تحت ولا اللي فوق أستاذ؟ The first one, reaching an agreement, Saad. Yes, sorry. Okay. I think we should abandon the idea altogether. Does everyone agree? Everyone agree? Good, Hussein. Agree. Yes. Huh? Okay. Good. أقرأ تحت بعد السؤال؟ لا سليمان. Come on, Sulaiman. Sulaiman B. Not really. I think we need to send a questionnaire to all the staff so we can find out exactly what they think. Exactly. Good, Sulaiman. Yes. Yes, Shamlan. شملان صالح مطلق سعيد. يا شملان. Okay, let's leave Shamlan. Yes, Saleh, you are C. صالح العنزي C. ما يبين دكتور. Okay, C. صالح C. C? Yes. Is that really necessary? Yes. You're very hard what John and Sandra have said there. Are so many different views. It is not worth it. Thank you. Yes, thank you, Saleh. Okay, welcome. Let's listen to Hussein. Hussein, A. Okay. A. I suppose. I suppose you are writing it just right. It just seemed
seem like a good idea to me. Good. Yes, Sulaiman. It is a good idea. A good idea. A good idea. It is a good idea. A good idea. Perhaps Perhaps. We could look at again next year. Thank you, Sulaiman. Thank you, Hussein. Thank you, Saud or Saleh. Okay. What are we going to do? We are going to listen to the next dialogue here, making a point, توضيح نقطة. Making a point. Listen. Making a point. The other point I want to make is that we need to be informed about the dates of meetings well in advance. I was told about the date of this meeting very late, and that caused me a lot of problems. Some people were not able to come at all. We really must avoid this in the future. Communication is very bad in this company. That's not true. Some people simply do not read their messages. The date was set 3 weeks ago and everyone was told then. نسمع المحادثة مرة ثانية يا شباب. Making a point. هنا المديرة بتذكر نقطة ثانية في الاجتماع. The other point I want to make is that we need to be informed about dates of the meetings well in advance. بلك النقطة الثانية اللي أريد أن أناقشها في الاجتماع إن إحنا محتاجين نبلغ يتم إخبارنا بمواعيد الاجتماعات مقدما. The other point I want to make is that we need to be informed about the dates of the meetings well in advance. Dates يعني تواريخ. I was told about the date of this meeting very late. أنا أخبرت بموعد الاجتماع متأخر جدا. And that caused me a lot of problems. وهذا السبب لي الكثير من المشاكل. I was told about the date of this meeting very late, and that caused me a lot of problems. Some people were not able to come at all. البعض لم يكن قادر على يأتي على الإطلاق. يعني في ناس ما حضروش الاجتماع أساسا. Some people were not able to come at all. We really must avoid this in the future. حقا محتاجين نتجنب هذه المشكلة في المستقبل. Communication is very bad in this company. التواصل والاتصال في هذه الشركة سيء جدا. Communication is very bad in this company. فرد على السكرتير قال لها ايه؟ That's not true. هذا غير صحيح. Some people simply do not read their messages. البعض من ببساطة لا يقرأ الرسائل. الدكتور أحيانا بيبعت رسائل هوم وورك للناس يقول لك أستاذ آسف أعتذر على ده الواجب ما شفت الواجب. أنا محدد الرسالة ورسالة جماعية وواصلة في وقت واحد وملكش عذر. أنا بديك وقت كافي تحل الواجب. Some people simply do not read their messages. البعض لا يهتموا بقراءة الرسائل. The date was set 3 weeks ago. الموعد محدد منذ 3 أسابيع. And everyone was told then. وكل واحد تم تبليغه. That's not true. Some people simply do not read their messages. The date was set 3 weeks ago and everyone was told then. Okay, let's listen to مفرح. You are A. And let's listen to, don't have another one. Let's listen to وليد طلال. You are B. Okay, مفرح A. وليد طلال B. Making a point. The other point. The other point I want to make is that we need to informed about the date of the meeting well in advance. I was told about the date of this meeting very late, and that caused me a lot of problems. Some people were not able to come at all. We really must avoid this in future. Communication is very bad in this company. Thanks a lot, مفرح. Okay, let's listen to Walid. That's not true. Some people simply do not read their message. The date was set their weeks 3 weeks. And, 3 weeks. 3 weeks ago, and everyone was told then.
Thank you, Walid. Okay, now let's move to the next one here. هنا نتعلم بقى ايه اللي اتعلمناه من محادثات النهارده يا شباب. هنعرف بعض العبارات اللي هتستخدمها في المحادثه عندما تشتغل في اي مجال. هتستخدم هذه العبارات اللي انت تعبر عن رايك بخصوص الاجتماعات. Could you take the minutes please؟ المدير طلب من واحد ان هو يسجل محضر اجتماع. قال له ايه؟ Could you take the minutes please؟ ممكن تسجل محضر اجتماع من فضلك؟ What are the minutes؟ احنا قلنا كلمة minutes لها أكثر معنى في الإنجليزي يا شباب. minutes معناها دقائق، بس minutes هنا في المحادثة معناها محضر اجتماع. What are the minutes؟ يعني إيه محضر اجتماع؟ They are the written record of what is discussed during the meeting. محضر الاجتماع هو السجل المكتوب ما تم مناقشته أثناء الاجتماع. The minutes are the written record of what is discussed during a meeting. أما the agenda، في agenda وفي minutes. minutes معناها محضر اجتماع. أما agenda يعني جدول الأعمال. What is the agenda؟ The agenda is the list of items، يعني قائمة بالبنود أو النقاط discussed in a meeting. يبقى الأجندة هي قائمة أو لستة بالنقاط اللي تم مناقشتها في الاجتماع. 1 2 3. Minutes are taken during a meeting. المينتس يا شباب تسجل أثناء الاجتماع. يبقى في واحد سكرتير كده قاعد يكتب النقاط المهمة في الاجتماع. مين اللي بيسجل ده؟ السكرتير أو المسؤول، موظف معين. Minutes are taken during a meeting. The minutes of a meeting can be written up and approved. بعد الاجتماع اللي يتم صياغة يتم نسخ المحضر ده ويتم التوقيع عليه بالموافقة. يعني بعد ما يعمل الاجتماع المدير او المسؤول بيعمل الاجتماع بيمرر على الموظفين محضر اجتماع في كل قسم، وكل واحد يمضي عليه بالعلم تم مناقشة هذه البنود او النقاط. طيب I'd like to leave item 4 until the next meeting. المديرة قالت لنا في نقطة رابعة أود أن أتركها للاجتماع القادم عشان ضيق الوقت، ما عنديش وقت أناقشها. I'd like to leave item 4 until the next meeting. We usually talk about items or points on an agenda. يبقى النقاط اللي في الاجتماع بيسموها إيه يا شباب؟ items أو points. items or points. Can we look at item 1؟ ممكن تقول look at ننظر إلى، ممكن نبص على النقطة الأولى، ممكن نبص على البند الأول. Can we look at an item 1؟ Note that we can look at an item on the agenda. ممكن تقول look at item 1 أو ممكن تقول let's move on to item 2 on the agenda. Let's move to يعني هيا ننتقل إلى. Let's move on to item 2 on the agenda. خد بالك من حروف الجر عشان يوم الخميس هنمتحن على حروف الجر. نختار حرف الجر يناسب الجملة دي. Let's move on to item 2 on the agenda. Can we go through the minutes؟ ممكن نمر عليه محضر، نقرأ المحضر. Can we go through the minutes؟ Go through. We need to vote on it. Vote يعني نسوي تصويت. We need to vote on it. عايزين نصوت على الموضوع. يعني دلوقتي في ناس وافق على إقامة الاجتماع في المبنى، في ناس عايز تعمل اجتماع في قاعة المؤتمرات أو في مكان تاني، في مثلا صالة أفراح أو في صالة اجتماعات في فندق إلى آخره. We need to vote on it. What are your thoughts on this؟ لما تعرض مشكلة أو تعرض اقتراح، تسأل الموظفين ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ يعني ايه what are your thoughts on this؟ معناها ما رأيك. ممكن تقول إجابة تانية أو سؤال تاني. How do you feel about this؟ How do you feel about this معناها what do you think؟ يبقى what do you think؟ What are your thoughts؟ What is your opinion؟ What about؟ How about؟ كل ده معناها ما رأيك. I'd like to hear everyone's opinion. أنا عايز أسمع رأي كل واحد. يبقى دلوقتي المديرة قالت إن جون بيقترح إقامة الاجتماع في مبنى تاني أو خارج المبنى. عاوز أعرف رأيكم. يعني إيه عاوز أعرف رأيكم؟ What are your thoughts on this? How do you feel about this? What do you think? I'd like to hear everyone's opinion. Okay? I was asked to find out what the people in my department thought. يعني طلب مني أو سئلت أن أعرف رأي الناس في قسمي، الموظفين في قسمي. reporting back لما تنقل خبر تقول لي it was my job to find out about. يعني ده كان من دوري أو من وظيفتي أن أعرف رأي الموظفين. It was my job to find out about.
You are asked me, or sorry, you asked me to find out about. كلمة find out يعني نكتشف أو نجد. You asked me to find out about. I've talked to the office staff and the general opinion is. أنا تحدثت مع الموظفين في المكتب عندي والرأي العام كان the general opinion. ممكن تقول the general opinion أو the majority. يعني ايه majority؟ الأغلبية، يعني أكثر الناس موافقين أو معترضين. The majority feeling was يعني شعور الأغلبية. Majority opinions ممكن تقول بدل majority تقول most people. يعني ايه most people؟ يعني معظم الناس. Most people are in favor of the change. معظم الناس مؤيدة للتغيير. كلمة favor يعني مؤيدة ليه. In favor of. In favor of. In favor of. خد بالك كلمة favor تكتب O-U-R بالبريتش بالبريطاني والكتب favor بالO من غير اليو. Most people are in favor of the change. The majority opinion is in favor. أغلبية أو رأي الأغلبية مؤيدة للفكرة. كلمة majority قلنا ممكن تقول مكانها most people معظم الناس. عكس majority إيه؟ majority الأغلبية عكسها minority. minority يعني الأقلية، يعني أقل عدد من الموظفين أو الناس. minority الأقلية عكس majority. Minority opinions, not many people agree with the idea. ليس كثير من الناس موافقين على الفكرة. Not many people معناها minority القليل من الناس. The minority opinion is against it. رأي الأقلية ضد هذه الفكرة. أما أقول لك مؤيدة ليه يعني in favor of يعني مؤيدة. عكسها against يعني ضد الفكرة. against the idea. So favor زي ما انتم شايفين كلمة favor بتتكتب O-U-R أو O-R على طول، ده بريتش أو أمريكان. وكلمة emphasize يعني يؤكد. emphasize أي كلمة في الإنجليزي في البريطاني يكتبوها I-S-E، الأمريكي يكتبها I-Z-E بس في السبيلنج. emphasize يؤكد. emphasize. Let's stop here. This is what we listen to the dialogues in dialogues 2 concerning a meeting. Let's move to what? We are going to practice reading. هنتدرب دلوقتي على القراءة يا شباب. Reading for comprehension. قراءة للفهم. The topic we are reading about holiday home adverts. Adverts اختصار يا شباب. Advertisements يعني إعلانات. You are going to travel. Suppose that you are going to spend the summer holiday in Turkey, in London, in any place. نفترض انت ايه عاوز تسافر وهتقضي اجازه في اي مكان. بتشوف اعلانات الاول. Read 2 adverts for places to stay on holiday to practice and improve your reading skills. مطلوب منك تقرا اعلانين. في اعلانين. اعلان عن سكن في مدينه اسمه سيتي فلات شقه في المدينه، واعلان ثاني فارم هاوس يعني بيت في مزرعه. فارم هاوس. دلوقتي هنقرا الاعلان عشان نحل الاسئله بعد كده. تبين فهمك اللي انت ايه اللي انت فهمته من القراءه. يبقى we are going to read what? We are going to read 2 adverts for places to stay on holiday. هنقرأ إعلانين عن أماكن الإقامة في أجازة. Okay? Before reading, let's do the preparation task. Okay? Before reading. دلوقتي شباب المطلوب match the words with the definitions. عندك هنا كلمات صعبة عايزك توصلها بالتعريف بتاعها بنفس المعنى. نختار اي كلمة من الكلمات ونحط تحت التعريف بتاعها. لما يجي لك سؤال زي كده اترك السؤال الصعب، حل السؤال السهل الاول وبعد كده شوف ايه اللي يناسب وبعد كده خلي الصعب خليه في الاخر. هنا يا شباب لازم نقرا الكلمات كلها. a barbecue, a barbecue, upstairs, upstairs, luxury, luxury, fully equipped, fully equipped, ensuite, ensuite, large, large, countryside, countryside, to escape, to escape. قلت هنا لما يجي لك تعريفات صعبة أو كلمات صعبة اتركها حل السهل الأول. هات لي كلمة واحدة من الكلمات دي تساوي نفس المعنى ده. has all the things you need. has all the things you need. لديها كل الأشياء اللي محتاجها. كلمة واحدة من الكلمات نفس المعنى. has all things you need. big. هات لي كلمة بتساوي big. big. What does big mean? كلمة واحدة ثانية بتساوي big.
A higher floor. A higher floor يعني دور علوي. A higher floor. Opposite of city and town. ضد المدينة أو البلدة. Opposite of city and town. Has a door from the bedroom to the bathroom. يعني في باب موصل غرفة النوم بالحمام. الحمام بغرفة نوم. Has a door from the bedroom to the bathroom. بالمصري بيسموها ماستر. وغرفة ماستر يعني إيه؟ غرفة داخلها غرفة نوم داخلها حمام. Has a door from the bedroom to the bathroom. Very expensive and nice. Very expensive and nice. A thing to cook food outside. A thing to cook food outside. To leave. To leave. Okay. Who can answer? Raise your hand please. شوف يا شباب اللي فهم الكلمات يختار كلمة من الكلمات دي ويكتبها تحت أي تعريف من التعريفات. Please raise your hand. نشوف الشاطرين. raise your hand عشان أعرف أنت عاوز تجاوب. مفرح. Yes. مفرح. Okay. Has all the thing you need fully equipped. Fully equipped يعني مجهز تماما. Fully equipped. Very good مفرح. Thank you. good مفرح. يلا يا شباب نشوف اللي بعده يا شباب. big كلمة بتساوي big. يلا حمد يا سعد. كلمة بتساوي big. large. نفس المعنى. Very good سعد. بس ارفع ايدك يا سعد. يلا سعود. سعد العجمي. Raise your hand again. Yes سعد. سعد. Big large. Very good. Big It means means large. It means large. Good سعد. So I'll press on large. It means large. Big. Thank you. بندر. A higher floor. upstairs. Very good بندر. بندر قال لك الابستيرز يعني الدور العلوي الدور الثاني upstairs. لو عندك بندر دورين بيت من دورين الدور الارضي اسمه داون ستيرز والدور العلوي اسمه ايه upstairs. يبقى كلمة upstairs بتساوي كلمة ايه a higher floor. Very good بندر. Thank you. طب يا شباب عندك هنا opposite of city town عكس السيتي او التاون. opposite of city and town. يلا يا شباب اللي يرفع ايده يلا. كلمة بتساوي عكس السيتي عكس المدينة. عندك 5 كلمات. countryside. سليمان. 1 minute. Thank you سعد. Yes سليمان. countryside دكتور. Thank you. Yes. يبقى countryside the opposite of city. Good سليمان. Thank you سعد. Okay. طب يا شباب هنا عندك هنا has a door from the bedroom to the bathroom. لما يكون عندك غرفة نوم داخلها حمام اسمها ايه؟ A barbecue, luxury, ensuite, to escape. إبراهيم. Suite, ensuite. Ensuite, yes. I press ensuite here means a door from the bedroom to the bathroom. لو رجعت القاموس كده فتحت القاموس هنا أجيب كلمة ensuite. فين ensuite؟ شايفين ensuite؟ Ensuite معناها إيه؟ Describes a bathroom which is directly connected to a bedroom or a bedroom which is connected to a bathroom. يعني حمام متصل مباشرة بغرفة نوم أو غرفة نوم متصل مباشرة بالحمام. بنسميها زي ما قلنا بالماستر يسموها ماستر إيه؟ ماستر روم أو ماستر بيدروم. غرفة ماستر. يبقى ensuite bathroom, ensuite bedroom. It means a door, a room which has a door from the bedroom to the bathroom. Very good إبراهيم. Very expensive and nice. كلمة بتساوي very expensive. غالي جدا ولطيف وجميل وحلو. A barbecue, luxury, to escape. سعد. Luxury. Luxury. Yes, luxury means very expensive. Very good سعد. طب باقي كلمتين يا شباب. في عندك barbecue واسكيب. هنا بندر بيقول لك a thing to cook food outside. هتعمل حفلة ايه؟ حفلة ايه يا بندر؟ barbecue. Barbecue. Yes, barbecue. Yes. So I press here on a barbecue because it means a thing to cook food outside. Last one, to leave. Leave بتساوي كلمة ايه؟ leave. Yes, يوسف العبيد. يوسف محمد عبيد الله رشيدي.
Hello, Yusuf. Yes, leave. What does mean? To escape. To escape يا يوسف. ايوه escape يا يوسف ده معناه ايه؟ escape معناها يهرب او ينحاش وبرضه يترك. يبقى كلمة escape يعني هروب او يهرب escape. وكلمة escape معناها يترك. So let's check the answer. Yes, you get 8 out of 8, 100%. Good, thank you so much. Now let's move to the reading. يلا نستعد القراءة. اوكي. هنا يا شباب خد بالك من الفقرة دي قدامك اهي. اكبر لك الصورة بعد شوية. هنا عندك هنا you are going to read 2 paragraphs. هتقرأ فقرتين. عايزك تركز في الفقرتين، افهمها مرة واثنين وثلاثة، اقراها مرة واثنين وثلاثة عشان نشوف أسئلة اختيارية عليها بعد شوية. وعندك فقرة أولى وفقرة ثانية. قلنا الصورة قدامك هنا سيتي فلات يعني شقة في مدينة. نفترض أنت مسافر تركيا هتسكن في شقة داخل المدينة ولا فارم هاوس بيت في مزرعة فارم هاوس. طبعا كل واحدة لها مميزات، كل واحدة لها عيوب. عايزين نشوف اللي يناسبك ايه وبعد كده نتكلم في الايه اي غرفة او اي شقة تفضلها. Okay, let's read. Okay, have a look at the first paragraph. You can read with me. City flat. Beautiful 2-bedroom city flat 5 minutes walk from the cathedral. cathedral دي كاتدرائية أو الكنيسة. هذه بيقول لك شقة في المدينة بغرفتين نوم جميلة 5 دقائق مشي عن الكنيسة أو الكاثيدرال. fully equipped kitchen مطبخ ماله مجهز تماما. fully equipped kitchen. living room with a large sofa في صالة فيها كنبة كبيرة and chairs وكراسي. big TV and balcony تلفزيون كبير وبلكونة. The balcony has a space for 4 people to sit and get the sun in the mornings. بيقول لك ان البلكونة شرفة فيها مساحة ل4 أشخاص يجلسوا فيها ويجلسوا في الشمس في الصباح. And the flat is light and warm يعني الشقة مضيئة تماما ودافئة. The flat is light and warm. It has Wi-Fi and fast internet. الشقة دي فيها انترنت سريع وواي فاي. The upstairs bedroom sleeps 4 people with double beds. يبقى الشقة دورين يا شباب، الشقة مستويين، في upstairs وفي downstairs. The upstairs bedroom الغرفة اللي في الدور العلوي فيها ينام فيها 4 أشخاص with 2 double beds يعني في سريرين دبل. The downstairs bedroom غرفة النوم الدور السفلي sleeps 2 in single beds. بينام فيها كم شخص؟ شخصين في سريرين منفصلة single. يبقى كده كم شخص في الغرفة الشقة دي؟ 4 and 2 6. The flat is perfect for families and is near shops, bars and restaurants. بيقول لك الشقة تماما مناسبة للعائلات وقريبة من المحلات والبارات والمطاعم. اوكي بليز ريد ذا باسج سايلنت. المطلوب منك تقرا مرة ثانية. اقرا قراءة صامتة، مش تعتمدش على قراءتي انا. اقرا قراءة صامتة تبين فهمك. يلا سيتي فلات هديك دقيقتين تقرا فيها قراءة صامتة. سيتي فلات read silently. Now let's read the second advert. نقرأ بقى الإعلان الثاني. It's about what? A farmhouse. بيت في مزرعة. A farmhouse. زي ما انتم شايفين الصورة. 4-bedroom farmhouse in the countryside. هذا بيت مزرعة في 4 غرف نوم. 4-bedroom. خد بالك مميزات كل إعلان. انت دلوقتي بتسافر تركيا، انت بتسافر أي دولة وشوف مواصفات الإعلان. هل هذه تناسب عائلتك ولا تناسب رغباتك ولا تناسب الشيء اللي انت بتفكر فيه؟ 4-bedroom farmhouse in the countryside يعني بيت مزرعة في 4 غرف نوم في الريف.
in the countryside. All of the 4 double bedrooms are en suite with luxury shower and bath. يعني كل ال4 غرف النوم غرف نوم مزدوجة. يعني ايه دبل؟ يعني كم شخص يقعد فيها؟ يلا 4 ضرب 2 يبقى 8. فيها ايه؟ en suite، قلنا حمامات داخل غرف النوم. لما قلنا 4 غرف نوم، 4 غرف نوم فيها 4 حمامات. with luxury shower and bath، فيها حمام، فيها دش، فيها بانيو. luxury يعني غالي جدا، مرفه عالي جدا. farm kitchen with barbecue، المطبخ في المزرعة أو مفتوح يعني. farm kitchen with barbecue. فيها مكان للشوي، tables طاولات and chairs outside، والكراسي برا. يبقى ممكن تطبخ وتاكل في المزرعة أو في الحديقة. great for groups of friends، هذا مكان مناسب وعظيم للأصدقاء، ما يكون جماعات مجموعة، يعني مش عائلة واحدة، 8 أفراد. the supermarket is half an hour by car، يعني الجمعية والسوبر ماركت على مسافة نص ساعة بالسيارة. and you can take a train from the village into the city، ممكن تاخذ قطار من القرية إلى المدينة. escape from normal life for a few days as we have، بيقول لك اترك الحياة الطبيعية بتاعتك اللي هي الروتينية والدوشة والإزعاج لأيام قليلة كما عندنا. escape from، أهرب من، from normal life for a few days as we have no internet، احنا ما عندناش انترنت. and you can only use mobile phones at the bottom of the garden، انت ممكن تستخدم الموبايل بتاعك فين؟ في اسفل الحديقه. يعني الشبكه موجوده فين؟ في مكان مفتوح مش داخل البيت. no internet and you can only use mobile phones at the bottom of the garden. please read the second text or second passage silently. read for comprehension. you've got 2 minutes to read silently. After reading these 2 adverts، بعد ما قرأنا الإعلانين دول، after reading these 2 adverts about city flat and farmhouse، we are going to do task 1. okay please be ready. انتبهوا معايا. هنا بيقول لك هنا complete the sentences، أكمل الجمل دي. عندك هنا جمل ناقصها كلمة واحدة من الكلمات، اختار كلمة من الكلمات دي تكمل بها الجملة حسب معاني الكلمات يا شباب، حسب اللي انت قرأته. okay a holiday or holiday home adverts، إعلانات عن قضاء أجازة في بيت. complete the sentences: outside، families، garden، 30، kitchen، downstairs، train، balcony. number 1. who can answer? raise your hand please. number 1. healthy number 1. healthy منصور.
Yes, teacher. Number 1. The flat has everything you need. Yes, Hilfi. Choose one of the words. Yes. اختار كلمة هيلفي تكمل. اختار كلمة من الكلمات اللي فوق دخلها في فراغ. The in the flat has everything you need. What is in the flat which has everything you need? ايه اللي موجود فيه كل شيء محتاجه يا هيلفي داخل الشقة؟ اختار كلمة من الكلمات دي يا هيلفي. outside, families, garden, 30, kitchen, downstairs, train, balcony. The in the flat has everything you need. بلكون دكتور ولا كيتشن؟ بالكوني. البلكونة فيها كل شيء محتاجه. هو قالوا كده. الكيتشن. هترجع the kitchen. لما تلاحظ هنا هيلفي قال لك ان ايه fully equipped kitchen. ما احنا قلنا fully equipped يعني مجهز تماما. fully equipped kitchen يعني في اواني الطبخ، بوتاجاز، ثلاجه، غساله، اي شيء محتاجه. يبقى انا ايه the kitchen. Thank you هيلفي. The kitchen in the flat has everything you need. Okay, محمد مناور. محمد مناور 2. وياك استاذي وياك. Yes, number 2 محمد. دقيقة استاذ. Number 2 4 people yes. can sit on the garden at the flat. هل يا محمد هل الشقة اللي في سيتي فلات فيها جاردن؟ هل ذكر فيها جاردن هنا؟ لا، هم بيقعدوا فين؟ بيقول لك المكان ده بيسع ل4 أشخاص. 4 people can sit on the at the flat. الشقة فيها مكان يقعدوا فيه 4 أشخاص. أي مكان داخل الشقة هنا؟ داون ستيرز؟ لا مش داون ستيرز. داون ستيرز، ما قلنا داون ستيرز هنا. احنا قلنا ايه بطل؟ 4 people can sit on the at the flat. زي ما قال لك هنا. يلا فكر وقول. شوف الجملة في الفقرة الأولى. شايف هنا قال لك 4. شايف قال لك إيه؟ يلا محمد اقرأ كده يا محمد. The balcony. The balcony. The balcony. Balcony has space. مش balcony. لا balcony. 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 Sit. Has Yes, space balcony. for Yes, thank you. people. Okay, يلا محمد. يلا محمد. 4 people can sit on the at the flat. اختار بقى كلمة. 4 people can sit on the balcony. Yes, مش بلكوني بقى نقول ايه؟ بلكوني. بلكون. اسمع كده يا محمد. اوكي. balcony. 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 Okay, the balcony. 4 people can sit on the balcony at the flat. Thank you محمد. Okay, فارس بين. Yes, العتيبي. فارس بين. Number 3. Number 3 استاذي. Yes. Yes. The single beds are in the bedroom. أيوة. The single beds are in the bedroom. الغرف السنجل ايه؟ السراير السنجل يعني ايه؟ السراير لشخص واحد. السراير المفردة مش الدبل. موجودة في أي دور؟ Downstairs. Downstairs. Good فارس. Again فارس. Downstairs. 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 Very good فارس. Yes, good. Okay, number 4. عبد العزيز مالك. Will love the flat. يلا عبد العزيز مالك. اختار كلمة من الكلمات. يلا محمد. عبد العزيز اختار كلمة من كلمات عبد العزيز. Will love the flat. حط كلمة قبل. Will love the flat. أي كلمة من الكلمات تحطها قبل الفراغ. Outside, families, garden, 30, train.
يا عبد العزيز مين اللي يحب الشقة دي؟ مين اللي يحب الشقة؟ الفاميلي. Families. Good عبد العزيز. Again عبد العزيز. Read. Families. Families will love the fills. Flat. Flat. لا. Flat. Good عبد العزيز. Families will love the flat. Okay, number 5. عايد مزيد. Yes, عايد. عايد مزيد. Yes, yes. Yes, عايد. Number 5. At the farms, you can farmhouse. Barbecue. Farmhouse. أيوة. At the farmhouse you can have a barbecue. أي كلمة نكمل الجملة. Outside garden 30 train. At the farmhouse you can have a barbecue. يلا. أي كلمة بعد تكمل الجملة. فارس. outside sir. عايد. Outside. Very good. Sir. Outside. Thank you فارس. Thank you عايد. يبقى هنا outside. Good فارس. Good عايد. يبقى at the farmhouse you can have a barbecue outside. Very good. Number 6. Okay. صالح خليل. صالح number 6. صالح خليل. محمد مؤيد. محمد مؤيد number 6. يا دكتور. يا محمد. شلون حاطين يا محمد؟ جود. جود. ليش متأخر يا محمد؟ it takes ايه؟ آسف والله عليك. It takes minutes to drive to the supermarket. أيوه. To drive to the supermarket. اختار كلمة يا محمد بقى. Garden 30 train. انت عشان تصل للجمعية تاخد نص ساعة. 30 دقيقة. يبقى it takes ايه؟ train. It takes train. yes. تنفع it takes train. It takes train minutes. train يعني قطار. It takes train minutes. لا يقول 30 دكتور. صالح. أخيرا صالح نطق. 30. وينك يا صالح؟ كان معلق دكتور قاعد اعطيك على مال الميوت هذا ما راضي ينشر. تلفونك خربان يعني ولا ايه؟ لا لابتوب. It takes 30 minutes. طيب اسمع مو ما يعلق يا صالح. اوكي ثانك يو محمد. It takes 30 minutes to drive to the supermarket. يلا محمد. اوكي ثانك يو محمد مؤيد. ثانك يو. اوكي يس صالح. نمبر 7. نمبر 7. If you want to go to the city, you can take a. ايوه اختار بقى. You can take what? Garden or train. train. ايوه انت عاوز تروح المدينه هتاخد ايه؟ تاخد الحديقه ولا تاخد القطار؟ القطار. Very good صالح. Yes train. Good thank you. Last one. Yes شملان. شملان. Last one. شملان. 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 اوكي سعود عبد الله المتاخر. يلا سعود عبد الله. سعود عبد الله نمبر 8. سعود عبد الله. اوكي ابراهيم جمال. Yes, mister. Number 8. The dance. Yeah. The garden. Can you read the sentence? Yes, read the sentence. You can only use mobile phones in the garden. Very good, Ibrahim. That's the last one. Excellent, Ibrahim. Thank you. So we answered all the questions correctly. 8 out of 8, 100%. Excellent. كده حللنا التاسك الاول يا شباب المهمه الاولى. تعالوا نروح let's move to the task 2. ايه المطلوب منا؟ بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك put the words and the phrase in the correct group. عندك هنا 3 مجموعات. 3 مجموعات. عايزك تضع الكلمات او ضع العبارات التاليه في المجموعه المناسبه.
ايه اللي موجود في ذا فلات؟ ايه اللي موجود في الشقه؟ اكتبوا هنا. وايه اللي موجود في الفارم هاوس؟ ايه اللي موجود في المزرعه او البيت المزرعه؟ وايه اللي موجود في مشترك ما بين الاثنين both places. يبقى هنا عندك 3 تصنيفات both the words and the phrase in the correct group. هنا الشيء اللي موجود في الفلات اكتبوا داخل ايه ذا فلات. الشيء الموجود في الفارم هاوس المزرعه بيت المزرعه، والشيء المشترك ما بين الاثنين both places. هنا عندك has internet. which one has internet؟ يلا يا شباب نكتب has internet في اي واحده فيهم. يلا ارفع ايدك. بندر has internet. The flat. Very good Bandar. The flat has internet. Good. Far from the shops. Far from the shops. مفرح. farmhouse. The farmhouse is far from the shop. Very good مفرح. Okay. You can sit outside. هل the flat you can sit outside ولا the farmhouse ولا both places؟ يوسف حامد. يوسف حامد. You can sit outside. Flat. يلا يوسف. Yes, you can sit outside. In the flat or in the farmhouse or in both places. Flat. The flat. Right. Okay? The flat. مفرح. What do you think? Both. Both. Because Yes. you can sit outside in the flat in the balcony, and you can sit outside in the farmhouse in the garden. So, yeah, Yusuf, you can sit outside in both places. ممكن نجلس في الخارج في المكانين. ليه؟ في الحديقة وفي البلكونة. Okay? Here, next one. In the city, which one is in the city? The flat or the farmhouse or both places? يلا يا شباب. يلا خالد فيصل. خالد فيصل. In the city. خالد فيصل. حمد جابر. حمد جابر. In the city. Which is in the city? The flat, the farmhouse, or both places? دكتور. Yes, Hamad. In the city. Which is in the city? The flat or the farmhouse or both places? أتوقع أن فات. أتوقع أن the flat. The flat, yes, the flat is in the city. You are right. Good, Hamad. Thank you so much. Okay. For 8 people. يعني يا شباب هنا هذا مناسب ل8 أشخاص. For 8 people. The flat or the farmhouse or both places. يلا يا شباب. سعد العجمي. سعد العجمي. For 8 people. Which one? The flat, the farmhouse or both places? شنو صار؟ For 8 people. It's suits for 8 people يعني مناسبة ل8 أشخاص يا سعد. دقيقة ما قاعد أسمع أستاذ. Look at the screen سعد. Look at the screen. I For looked at the 8 screen people. but الصوت قاعد يقطع أستاذ. ما هي نفس أنا بقول اختار يا سعد هنا. For 8 people. Where can you write for 8 people? The flat, the farmhouse or The both flat. places? For 8 people. Where do you write this one? لا أنت مش منتبه معايا يا سعد. For 8 people بلى شنو منتبه؟ أيوة for 8 people تكتبها فين يا سعد؟ For 8 people. In the flat, in the farmhouse, both places. For 8 people, the farmhouse. The farmhouse. Good, Saad. Yes, the farmhouse. For 8 people, the farmhouse. Good, Saad. Thank you so much. Okay. Now, has 4 bedrooms. Which one has 4 bedrooms? Hussein Abd Majid. Which one has 4 bedrooms? The flat or the farmhouse? The house. بها 4 غرف نوم. أيوة يا حسين. ها؟ The flat or the farmhouse? لو أنت رجعت تاني ساعة بص حسين بص يا حسين هنا موجود هنا 4 bedroom. هنا قال لك 4 bedroom farmhouse واللي فوق قال لك هنا 2 bedroom. يبقى الشقة اللي في المدينة فيها غرفتين نوم، أما البيت اللي في المزرعة فيه 4 غرف نوم. يبقى أنا حسين
has 4 bedrooms. Which one? The flat or the farmhouse? فلات. No حسين. قلت هاوس تو استاذ، تو قلت هاوس. ايوه the farmhouse. The farmhouse has 4 bedrooms. ما انا قلت لك انا موجود قدامك حسين اهي. 4 bedroom farmhouse، يعني بيت في المزرعة في 4 غرف نوم. 4 bedroom farmhouse. Okay, the last one near the shops. Which one near the shops? The flat, the farmhouse, or both places? Let's see. Abdulaziz Malik. Yes, Abdulaziz. Which one is near the shops? Abdulaziz. The flat or the farmhouse or both? Which is near the shops? Yes, Abdulaziz. Which is near the shops? Which is near the shops? The flat, the farmhouse, or both places? Both places. Both places. No. هنا ارجع تاني قال لك هنا ايه؟ شايف هنا؟ The flat. Very good. Yes. هنا قال لك the supermarket is half an hour by car. قال لك الجمعية سوبر ماركت على مسافة نص ساعة بالسيارة. The supermarket is half an hour by car, so the farmhouse is not near the shops. هنا قال لك هنا شوف هنا قال لك هنا the flat is perfect for families and is near shops. الشقة قريبة من المحلات. near shops اهي. عبد العزيز يبقى near the shops. Which one? The flat or the farmhouse or both places? Yes, عبد العزيز. Near the shops. Again, Abdulaziz, near the shops. Which is near the shops? Teacher, the flat. Yes, thank you, Bandar. Okay, so the flat is near the shops. Okay, let's check. يلا نشيك بقى على الإجابة نشوف إجابتنا صح ولا لا. Yes, we get out 7 out of 7, 100%. Okay, good, so much. Okay, which place would you choose for a holiday? يلا دلوقتي أنا بسألك أنت بقى. Which place would you choose for a holiday? أي مكان من المكانين اللي تختاره لقضاء أجازة. نفترض أنت مسافر يا حسين ويا حمد ويا مفرح مسافر لقضاء أجازة في دولة من الدول. اختار مكان من المكانين دول وقول لي السبب ليه. Which place would you like to stay? Which place would you like to stay? To stay in for a holiday? Would you choose a city flat or a farmhouse and why? مفرح. I would choose a farmhouse, of course. Why? Yes, why? Because in here we live already in a place looks like a flat. In our region, Arab region, yes, we live in a place that looks like a flat. It's not wide enough. For nature, I think. Good. Because we don't have any nature. You like to enjoy? Good. You like to enjoy the nature. You like to enjoy the fresh air. You like to see the beautiful views of the trees, the flowers. You can enjoy having a barbecue in the garden. And there is enough bedrooms for everybody. It has 4 bedrooms for 8 people. It should be much cheaper for people. Yes, it's cheaper, of course. It's cheaper, but you don't have internet here. This is one of the disadvantages. You can use the mobile phone for communicating. Good. Yes, you can keep in touch with your friends using the mobile phone. Okay. يبقى مفرح chooses to choose a farmhouse for a holiday because he can enjoy the nature. He can enjoy the fresh air. He can enjoy having a barbecue, a party in the garden. He can travel by train from the village to the city. تعال نشوف رأي الناس. أغلبية الناس قالوا إيه. تعال نفس نشوف إيه إجاباتهم قالوا إيه. أول واحدة بيقول لك إيه. I need a house near of the city, but this should be in the countryside with 1 bedroom and a comfortable double bed for 2 people.
fully equipped kitchen, and I don't need that this be luxury. However, the house will have beautiful spaces. بالنسبة للحريم بيفضل طبعا مطبخ يكون مجهز فيه كل حاجة، ويكون في نفس الوقت قريب من المدينة. I'd like to choose the city flat. واحد قال لي مصطفى قال لي I prefer to choose the city flat. I enjoy spending time on holiday in a farmhouse. زي إجابة مفرح. I would like a flat in the countryside because I want to see many countries like Italy, England. I also like living in a farmhouse without internet and people. طبعا عايز مكان هادي بدون إزعاج الإنترنت والناس. I'd choose a farmhouse for holidays because I like barbecue and the nature. If I were to choose one of them, I'd choose the farmhouse for a holiday. Why? Because everything there is fresh and it can even reduce your stress. طبعا المعيشة في المنطقة اللي فيها مزارع بتقلل من التوتر والعصبية، بنحتاج للهدوء. But as there are the advantages of your choice, there could be disadvantages too, like you don't have internet. I would choose the country house or the farmhouse because I never lived in the country and I think it would be fun. I would choose the farmhouse because I like to be on the countryside or in the countryside. I like my family prepare a barbecue outside. Okay, that's all. Now let's move to listening. We are going to listen to a man and a woman. We are going to listen to a dialogue between a man and a woman. About what? A party time, يعني حفلة أو وقت الاحتفال. A party time. Having a party. Before listening, قبل ما نسمع المحادثة يا شباب. Imagine that you have been invited to a party. نفترض أو تخيل نفسك دعيت لحفلة. أيا كان الحفلة دي. ممكن تكون حفلة زفاف، حفلة عرس، أو حفلة عيد ميلاد، حفلة تخرج. Imagine that you have been invited to a party. How would you dress for the occasion? كيف ترتدي للمناسبة دي؟ Yes, Khalid Faisal. How would you dress for the occasion? If you were invited to a wedding party, Khalid Faisal, Zaid Muhammad, what would you dress? How would you dress for the occasion? مش حد عارف يجاوب على السؤال ده؟ Imagine that you have been invited to a party. How would you dress for the occasion? مفرح. Would dress in formal clothes. If you are going to visit your friends or having a party, you wear a formal clothes. Formal clothes. No, with my like with my friends, and I wear all the casual, stuff casual? I like. Yeah, well, yes. Yes, casual clothes. Good, you wear casual clothes. What types of fashionable clothes can you purchase? You can wear t-shirts or trousers, pants, etc. You can, of course, you can buy at local stores or like H&M, Max, etc., or Center Point, or even online clothing stores. So you should prepare suitable clothes for this party. لازم تجهز ملابس مناسبة لهذه الاحتفال. Okay, we've got some idioms. تعالى بعض المصطلحات نتعلمها قبل ما نسمع listening. Life of the party. Life of the party. A person who makes a party fun for everyone. Life of the party بيقول لك هنا الشخص اللي يجعل الحفلة ممتعة لكل الأشخاص. Life of the party, when you describe someone, لما توصف شخص who makes a party fun for everyone، انت تحب الشخص ده يكون موجود في الحفلة لأنه ده هو بيسعدك وبيكون بيسلي الحفلة أو بيخلي الناس مستانسة. You need to invite him. He is always the life of the party. يعتبر ده هو روح الحفلة، هو حياة الحفلة. And he keeps things exciting. بيجعل الأشياء مثيرة أو ممتعة. He makes us laugh. يجعلنا نضحك. He makes us very pleased. يبقى
لما بقى مثلا بندر يسوي حفله ويعزم افضل صديق عنده، لان ده هو ايه، ده هيخلي كل اصدقائه مبسوطين وسعداء. يبقى نوصف شخص ده هيكون الشخص المرح او الشخص اللي ايه بيجعل الناس كلها سعيده بالحفله. He is life of the party. He makes a party fun for everyone. Eat you out of house and home. Eat you يعني eat you. Eat you out of house and home. Be difficult to feed because someone is eating so much food. يعني صعب إطعامه لأنه الشخص ده بياكل كتير، يعني يمسح الطاولة كلها. You need to tell your adult children to move out because they are eating you out of house and لما يكون عندك ايه أطفال أشقياء شوية بياكلوا كتير، فبيقول لك إن محتاج إن ايه تسربهم أو تطلعهم بره البيت لأنهم ايه هيمسحوا كل الأكل. You need to tell your adult children to move out because they are eating you out of house and home. Eat you out of house and home ده تعبير مجازي معناها ايه؟ They eat everything. They eat so much. Okay. Now listen to the recording and answer the question. اسمع المحادثة دلوقتي وجاوب على الأسئلة. احنا قلنا نقرأ الأسئلة الأول عشان نختار. Who is visiting Jory for the weekend? مين اللي هيزور جوري في العطلة نهاية الأسبوع؟ Who is visiting Jory for the weekend? Her brother Bob, her sister, her best friend. ركز في الاستماع عشان تختار الإجابة الصحيحة. Who is visiting Jory for the weekend? Her brother, her sister, her best friend. Carol is wearing. What is Carol wearing? Carol هترتدي إيه يا شباب؟ كارول لابسة إيه؟ A red sweater, a green blouse, a green jacket. What is Carol wearing? Carol is wearing a red sweater, a green blouse, a green jacket. Carol is Carol is reliable. يعني ايه reliable؟ يعني جديرة بالثقة يعتمد عليها، شخص موثوق فيه يعتمد عليه، قد المسؤولية. Carol is timid يعني خجولة بتستحي. Carol is timid خجولة. Carol is sociable شخص اجتماعي. يبقى عايزين نعرف هم اتكلم على كارول قالوا ايه؟ Carol is reliable, Carol is timid, Carol is sociable. Bob is wearing. Bob لابس ايه؟ Bob is wearing a flashy suit jacket. A flashy suit jacket. A green tie. Tie يعني كرافتة. Blue jeans. Bob is wearing a flashy suit jacket, green tie, blue jeans. Jory knows Bob because بيقول لك جوري تعرف بوب. ليش تعرفه؟ شلون عرفته؟ تعرفه منين؟ Jory knows Bob because she is taking karate lessons from him. هو كان بيعلمها دروس كاراتيه. She is taking karate lessons from him. They work together in same office. بيشتغلوا مع بعض في نفس المكتب. They work together in same office. They met at a party 2 months ago. هم اتعرفوا على بعض قابلوا بعض منذ شهرين في حفلة. عايزين نختار حسب فهمك. يلا بين انت بتسمع وبتفهم. Jory knows Bob because she's taking karate lessons from him. They work together in same office. They met at a party 2 months ago. الشاطر اللي قدر يفهم الاختبار listening. استعد. Ready, steady, go. I'm sorry, it depends on the internet. I'm going to refresh it. Listen. أستاذ. Yes, 1 minute. Yes. Yes, محمد. أستاذ صوتك أستاذ ينقطع وياي. ايوه حسب سرعه الانترنت، بس النت كان ضعيف. هنسمع مره ثانيه دلوقتي. اوكي بس الصوت نشوف سرعه الانترنت.
أنا عبالي المشكلة عندي أنا الصوت. لا سرعة الإنترنت بس. اسمع الإنترنت من الأول وجديد. معلش. Hi, Dave. Hi. Happy to see you could make it. Come on in. Wow, looks like the party's in full swing. Yeah, and they're eating me out of house and Oh. home. Oh, I'd like you to meet my sister Carol. Oh. She's visiting for the weekend. Oh, which one is she? She's sitting on the sofa over there. You mean the woman wearing the red sweater with the long black hair? Yeah, that's right. Let me introduce you to her. Yeah. I just know you two will hit it off. You're both so outgoing and adventurous. And who's the man sitting next to her? The man with the suit jacket and the flashy green tie? Oh, that's Bob, my karate teacher. Karate teacher? I never knew you were into karate. Yeah, I started about 2 months ago. Come on, I'd like you to meet them. Listen again. Hi, Dave. Hi. Happy to see you could make it. Come on in. Wow, looks like the party's in full swing. Yeah, and they're eating me out of house and Oh. home. Oh, I'd like you to meet my sister Carol. Oh. She's visiting for the weekend. Oh, which one is she? She's sitting on the sofa over there. You mean the woman wearing the red sweater with the long black hair? Yeah, that's right. Let me introduce you to her. Yeah. I just know you two will hit it off. You're both so outgoing and adventurous. And who's the man sitting next to her? The man with the suit jacket and the flashy green tie? Oh, that's Bob, my karate teacher. Karate teacher? I never knew you were into karate. Yeah, I started about 2 months ago. Come on, I'd like you to meet them. Who is visiting Jory for the weekend? Her brother, her sister, her best friend. Bandar. Her sister. Good, Bandar. Correct. Yeah, Jory. Yeah, and they are eating me out of house and home. Oh, I'd like you to meet my sister Carol. She's visiting for the weekend. Carol is wearing a green jacket, a green blouse, a red sweater. نختار يا شباب يلا. Carol is wearing red sweater. اللي فهم يختار. Good, Saud. Yes. Carol is wearing a red sweater. Thank you, Saud. Abdullah Saud Muthairi. You mean the woman wearing the red sweater with the long black hair. Okay, good. Carol is sociable, reliable, timid. هي وصفت أختها إيه؟ Carol is sociable, reliable, timid. شوف أعرف هو ليه يوصف أختها بكده. sociable, reliable, timid. ها يلا يا شباب. Carol is sociable, reliable, timid. أي واحدة فيهم. ما في حد يختار. Timid, teacher. Bandar, timid. Let's see. Sociable. Yeah, that's right. Let me introduce you to her. I just know you two will hit it off. You are both so outgoing and adventurous. أعرفك بأختي كارول لأن هي بتحب الخروج تحب الفسح. You are both so outgoing and adventurous. قال كلمة outgoing يعني تحب الخروج. يبقى شخص يحب الخروج إيه؟ sociable. timid يعني خجولة تستحي. Okay. Bob, thank you, Bandar. Bob is wearing. What is Bob wearing? Bob wearing إيه؟ Bob كان لابس إيه يا شباب؟ يلا اختار. Blue jeans, a green tie, a flashy suit jacket. هنسمع يلا يا شباب ونشوف الاختيار. Bob is wearing blue jeans, a green tie, a flashy suit jacket. سعد, what do you think? خالد فيصل, what do you think?
Bob is wearing. Hamad. Bob is wearing. I have an answer, mister. Yes, مفرح. He's wearing, I think, blue jeans. Blue jeans. انت بتخمن من خلال اللي فاهمك انت، بس ما قالش blue jeans خالص. طيب نختار blue jeans. Yeah, who's the man sitting next to her? Yeah, the man with the suit jacket and a flash green tie. يبقى الإجابة green tie. Green tie. هنا he's wearing a suit jacket and flashy green tie. هنا كلمة flash يعني ايه؟ يعني بتلمع، يعني لابس كرافتة بتلمع. Flash green tie. So he's wearing what? A green tie. But he's wearing a suit jacket. طبعا هو لابس جاكيت، جاكيت بدلة. Green tie with كرافتة أو ربطة عنق خضراء. With a green tie. Okay. Jory knows Bob because. متى عرف جوري عرف بوب؟ يس. حمد جاب. بعد يس اذنك انا حمد. بس دكتور بعد اذنك انا بستأذن عند دكتور حاليا فبطلع مع كامل. تفضل حمد، تفضل حمد. Jory knows Bob because. Jory knows Bob because. Jory تعرف بوب لأنه إيه؟ She's taking karate lessons from him. They met a party 2 months ago. They work together in same office. هي قالت ايه على بوب؟ متى عرفتوا؟ هي بتاخد درس عنده كاراتيه، دروس كاراتيه. هم اتقابلوا في حفله من شهرين ولا بيعملوا مع بعض في نفس المكتب. Jory knows Bob because. لا يا شباب. هيلثي. She take. مفرح. Yes. She take lessons. She take karate lessons from him. Good. Yes. Oh, that's Bob, my karate teacher. Karate teacher, I never knew you were into karate. So you answered it correctly. Good. Now, let's listen to the dialogue again, but with the script. نسمع مرة تانية مع قراءة النص قدامك. هتشوف النص قدامك مع الحوار. Hi, Dave. Hi. Happy to see you could make it. Come on in. Wow, looks like the party's in full swing. Yeah, and they're eating me out of house and home. Oh, I'd like you to meet my sister Carol. Oh. She's visiting for the weekend. Oh, which one is she? She's sitting on the sofa over there. You mean the woman wearing the red sweater with the long black hair? Yeah, that's right. Let me introduce you to her. Yeah. I just know you two will hit it off. You're both so outgoing and adventurous. And who's the man sitting next to her? The man with the suit jacket and the flashy green tie. Oh, that's Bob, my karate teacher. Karate teacher? I never knew you were into karate. Yeah, I started about 2 months ago. Come on, I'd like you to meet them. هنا عايزين نعرف بقى بعض الكلمات الجديدة وبعض العبارات اللي هي الجديدة اللي لها معنى مختلف في المحادثة. Good to see you could make it. هي قالت إنها It's really good to see you could make it. يعني أنا سعيد إن أنت قدرت تحضر الحفلة. Good to see you could make it. Good to see you could make it. Happy to see you could come. معناها happy to see you could come. It's really good to see you could make it. Make it means attend it. Full swing at its high point. Full swing. The party really got into full swing around midnight. Full swing يعني وصلت لأعلى نقطة ليها. الحفلة أصبحت مزدحمة جدا. The party really got into full swing around midnight حتى منتصف الليل. Eat someone out of house and home. يعني الناس اللي بتاكل كتير بيوصف الشخص They are eating all of my food. My teenagers have huge appetites and are eating me out of house and home. يعني أولاد الصغار مراهقين مالهم عندهم شهية كبيرة ولدرجة إنهم بياكلوا البيت. They are eating me out of house and home. Hit it off يعني get along well. أما هي قالت إيه؟ قالت له I just know you two will hit it off. أنا عارفة إن أنتوا الاثنين هتنسجموا مع بعض. هتنسجموا مع بعض يعني هيكون معاكم علاقة طيبة. Hit it off. Hit it off means
get along well يعني يكون معاكم تكون عندكم علاقة طيبة ببعض، يعني سهل ان تعرفوا على بعض. get along well. My roommate and I hit it off from the very first day we moved in. نفترض انت سكنت مع شخص في غرفة، بيقول لك انا وزميلي او شريكي في الغرفة انسجمنا مع بعض من اول يوم تعرفنا على بعض. My roommate and I hit it off. hit it off معناها get along well، يعني انسجمنا مع بعض، تآلفنا مع بعض، تكيفنا مع بعض، تأقلمنا على بعض. From the very first day we moved in. outgoing اما اقول لك الشخص ده يحب الخروج outgoing. very friendly ده الشخص ده ودود لطيف and sociable. outgoing معناه sociable. very friendly. He is very outgoing and always makes our newcomers feel comfortable at the party. اما اقول لك مفرح is outgoing ده شخص انفتاحي، شخص انبساطي. انبساطي يعني ايه؟ شخص ودود طيب عنده علاقات اجتماعية. he is sociable, he is very friendly, he is outgoing يحب الخروج. بعكس الشخص اللي ايه؟ الانطوائي اسمه ingoing او timid او شخص ايه؟ شخص انطوائي يحب العزلة. He is very outgoing and always makes newcomers feel comfortable at a party. adventurous شخص مغامر يحب المغامرات. willingness to try new things اما شخص يكون عنده رغبة انه يجرب اي شيء جديد، يحب يتسلق الجبال، يحب يسوي مغامرات. if you were more adventurous I think I would try mountain climbing. if I were more adventurous I think I would try mountain climbing. لو انا شخص مغامر اجرب ايه؟ تسلق الجبال. flashy flashy لما توصف اللبس ده flashy معناها brightly colored يعني لامع او ملون. brightly colored unusually decorated beyond the normal standards يعني ملابسه براقة. she tends to wear flashy ski wear during the winter seasons. Okay, let's stop here. Thank you so much. Until we meet again, inshallah, next Thursday. Goodbye and good luck. Have you got any questions? في حد عنده أي سؤال يا شباب؟